Hello everyone, welcome to my session on puzzles comparison. Already puzzles sitting arrangement చూసాం, already puzzles blood relations చూసాం, already puzzles miscellaneous చూసాం, నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసాం అంటే మ్యాట్రిక్స్ పజిల్, నెట్వర్క్ పజిల్స్ చూసాం. ఇందులో అంటే కంపారిజన్ అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద టూ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు, టూ ఆర్టికల్స్ అవ్వచ్చు. అది ఏంటంటే అది వెయిట్ అయినా అవ్వచ్చు, లేకపోతే టాలెస్ట్ షార్టెస్ట్ అని అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫ్యాటియెస్ట్ అని ఎక్సెట్రా ఎలాగైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, లేకపోతే మార్క్స్ అని అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే. అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ అమాంగ్ మోర్ దెన్ టూ పర్సన్స్. దాన్ని చేసుకొని ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ లింక్స్ ఇంపార్టెంట్. ఏదైతే మెయిన్ డేటా తీసుకొని దానికి లింకింగ్ మనం చేయగలిగితే మాత్రం పజిల్స్ కంపేర్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. బట్ ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడైనా ఇచ్చేటప్పుడు ఒక పజిల్ మీద కంపారిజన్ అయితే ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అందుకంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఎందుకంటే పజిల్స్ చాలా చిన్నవి కాబట్టి. ఓకే, మీకు 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చేవన్నీ కూడా బ్లడ్ రిలేషన్స్ కానీ లేకపోతే క్లాసిఫికేషన్స్ కానీ. సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్, పజిల్ కంపారిజన్, ఇవన్నీ అయితే మాత్రం జస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అన్నీ కూడా సింపుల్ కాబట్టి. ఓకే, మరి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి. ఆల్కా ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ మాలా అంటే ఏంటి? కొంతమంది గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్ సింబల్స్ చూపిస్తారు, మనకు అదంత అవసరం లేదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా రాసేయండి. ఆల్కా ఆల్కా ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ మాలా. ఓకే, గోపాల్ ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ మాలా బట్ యంగర్ దెన్ ఆల్కా. ఇక్కడేంటి మనకి ఈ గోపాల్ అనే పర్సన్ ఓల్డర్ దెన్ మాలా. మాలా కంటే ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ బట్ యంగర్ దెన్ ఆల్కా. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యన కదా గోపాల్ ఉండేది. అవ్వండి. సో AZM. కపిల్ ఈజ్ యంగర్ దెన్ రామ్ అండ్ మాలా. కపిల్ ఈజ్ యంగర్ దెన్ రామ్ అండ్ మాలా. కపిల్ ఈజ్ యంగర్ దెన్ మాలా. ఇంకా రామ్ ఉన్నారు. రామ్ అనే పర్సన్, రామ్కి మాలాకి మధ్య రిలేషన్ మనకు తెలియదు. మాలా ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ రామ్. ఇప్పుడేంటి? మాలా ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ రామ్. అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద పజిల్. ఇలాంటి పజిల్ అయితే మీకు 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది, మీకు 2 క్వశ్చన్స్ కూడా రావు. ఓకేనా? ఇక ఏంటి? ఫస్ట్ ఆల్కా ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ మాలా. ఆల్కా అండ్ మాలా. గోపాల్ ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ మాలా బట్ యంగర్ దెన్ ఆల్కా. అంటే గోపాల్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్కా అండ్ మాలా. నెక్స్ట్ కపిల్ ఈజ్ యంగర్ దెన్ రామ్ అండ్ మాలా. హియర్ we don't know the ram, just leave it. So write down Kapil is younger than Mala. What is the last one? Mala is older than Ram. That means Ram is older than Kapil and younger than Mala. Okay, so what is the order? Order is AGMRK. Okay, what is the order? AGMRK. అంతే కదా, AGMRK. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? హూస్ ఏజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ గోపాల్ అండ్ రామ్. గోపాల్కి రామ్కి మధ్యన ఎవరున్నారు? దట్ ఈస్ మాలా అన్నట్టు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ మాలా. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? హూస్ ఏజ్ బిట్వీన్ మాలా అండ్ కపిల్. మాలా అండ్ కపిల్కి ఎవరున్నారు? దట్ ఈస్ ద రామ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? జస్ట్ erase these two. And what is the third question? Whose age exactly middle of all 5? So that is Mala. Whose is the eldest? That is Alka. Who is the youngest? That is Kapil. అయిపోయింది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీకు 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, కానీ ఇలాంటి డేటా అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఒక్క క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా సింపుల్ డేటా కాబట్టి. డేటా ఇంక్రీజ్ అయినా లేకపోతే డేటా కాంప్లికేటెడ్ కండిషనల్ పజిల్స్ ఉంటాయి, ఆల్రెడీ మిస్సింగ్స్ చేసాం. నెక్స్ట్ వీడియోలోని కంప్లీట్ ఫోకస్ ఆన్ కండిషనల్ పజిల్స్, అక్కడ మీకు ఇంకా క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. దెర్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ 5 గర్ల్స్. కామిని ఈజ్ సెకండ్ ఇన్ హైట్ బట్ యంగర్ దెన్ రీనా. ఇక్కడ చూడండి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2, హైట్ అండ్ ఏజ్. హైట్ అండ్ ఏజ్. Okay, this is the height and this is the age. ఇది ఆర్డర్ పెట్టుకుందాం. ఇది హైట్ వైజ్ అండ్ ఏజ్ వైజ్ ఒక ఆర్డర్. నౌ కమ్ టు ద ఫస్ట్ డేటా.
Kamini is second in height. So total how many girls? The 5 girls. 1, 2, 3, 4, 5. So this place is occupied by Kamini. Right. Kamini is second in height but younger than Reena. Kamini is younger than Reena. That is అక్కడ పైన ఉంచాము అంటే దట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ పర్సన్, కిందకు వచ్చేసరికి యంగెస్ట్ పర్సన్. నెక్స్ట్, పూజ ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా బట్ యంగర్ ఇన్ ఏజ్. ఫస్ట్, పూజ ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా. పూజ ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా. బట్ ఏజ్ వైజ్కి వచ్చేసరికి ఏంటవుతుంది? పూజ ఈజ్ యంగర్ దెన్ ఏజ్, యంగర్ దెన్ మోనికా. మోనికా అండ్ పూజ. Reena and Monica are same age. Reena and Monica, these two are same age. But Reena is taller than between them. And Reena is taller than Monica. Reena is taller than Monica. ఇక్కడ ఎవరు మనకి పూజ ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా, ఇక రీనా ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా. ఇక్కడ ఏజ్ తీసుకునేసరికి రీనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోనికా, రీనా ఈజ్ older than Kamini, and Monica is taller than, older than Pooja. Neelam is taller than Pooja. Taller. Here Neelam is taller than Pooja. Elder to Reena. Neelam is elder to Meena. Kamini is not youngest in the group. ఇక్కడ చూడండి, 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. ఈ కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు NRM, కామిని అండ్ పూజ, వీళ్ళిద్దరు తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ కామిని ఈజ్ నాట్ యంగెస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్. మరి యంగెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అవుతారు? పూజ. సో కామిని. సో ఇది ఆర్డర్, ఓకేనా. ఏజ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? NRMKP. నౌ వాట్ ఈస్ ద టాలెస్ట్ పర్సన్? సెకండ్ కామిని ఉన్నారు, ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ రీనా ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా అంటున్నారు, ఇక్కడ పూజ ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా అంటుంది. ఎన్ ఈజ్ టాలర్ దెన్ పూజ అండ్ మోనికా. అంటే 5th పొజిషన్ ఎవరిది వస్తుంది? ద 5th పొజిషన్ మస్ట్ బి పూనం పొజిషన్. 5th పొజిషన్ మస్ట్ బి పూనం పొజిషన్. నెక్స్ట్, వి డోంట్ నో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పూనం అండ్ పూజ అండ్ రీనా, అంతేనా. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, Kamini is second in a height but younger than Reena. So second in a height, younger than Reena, సరిపోయింది. నెక్స్ట్, పూజ ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా. సో పూజ అంటే ఈ పొజిషన్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫస్ట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. రీనా అండ్ మోనికా ఆర్ ది సేమ్ ఏజ్, ఆల్రెడీ మనం నోట్ చేస్తాం కదా. బట్ రీనా ఈజ్ టాలర్ దెన్ బిట్వీన్ దమ్. రీనా ఈజ్ టాలర్ దెన్ బిట్వీన్ దమ్. సో లాస్ట్ ప్లేస్ మోనికా కాబట్టి ఇంకొక వదిలేయవచ్చు, మనకు అది సాటిస్ఫై అయిపోయింది. నీలం ఈజ్ టాలర్ దెన్ పూజ అండ్ ఎల్డర్ టు రీనా. నీలం ఈజ్ ఎల్డర్ టు రీనా, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే NPM, we don't know the relation among these three. We don't know the relation among these three. Yes, we know the relation N and P, but we don't know relation between P and R, N and R. This is one ambiguity situation is there. ఇక్కడ మీ మూడిట్లో ఇంకేదైనా ఉందో చెక్ చేసుకోండి. పూజ ఈజ్ టాలర్ దెన్ మోనికా, రీనా and Monica same age, but Reena is taller than between them. Neelam is taller than Pooja. Next, Kamini is not youngest in the group. ఇక్కడ మన హైట్ వేస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అయితే సెకండ్ పొజిషన్ మస్ట్ బి కామిని అండ్ 5th పొజిషన్ మస్ట్ బి మోనికా. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్? కానీ పూజ పొజిషన్ తీసుకుంటే థర్డ్ అని అవ్వచ్చు, ఫోర్త్ అని అవ్వచ్చు, ఫస్ట్ పొజిషన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే నీలం ఈజ్ టాలర్ దాన్ పూజ కాబట్టి. నీలం పొజిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, థర్డ్ అయినా అవ్వచ్చు. వాట్ అబౌట్ రీనా? ఈజ్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఆర్ థర్డ్. ఇది మనకు ఫిక్స్. మనకి ఏంటంటే ఏజ్ వైజ్ అయిందనుకోండి ఇంకా ప్రాబ్లమే లేదు, మొత్తం డేటా అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఇఫ్ ద గర్ల్స్ ఆర్ అరేంజింగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇన్ హైట్
హూ విల్ బి ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్? హూ విల్ బి ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్? ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్లో కానీ మనం రాసండి, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఆ హైట్ షార్టెస్ట్ టు టాలెస్ట్ కానీ రాశారు అంటే థర్డ్ పొజిషన్ అంటే మిడిల్ పొజిషన్ కావాలి. ఈ మిడిల్ పొజిషన్ ఎవరున్నారండి? నీలమైన అవ్వచ్చు, నీలమైన అవ్వచ్చు. అప్పుడు నీలం థర్డ్ పొజిషన్ అయితే పూజ ఫోర్త్ పొజిషన్ అండ్ రీనా ఫస్ట్ పొజిషన్ అవుతుంది. లేదు, సపోజ్ నీలం ఫస్ట్ పొజిషన్ అయిందంటే పూజ ఆర్ రీనా సో థర్డ్ పొజిషన్ అవ్వాలి. సో మనకి ఏంటంటే ముగ్గులో ఎవరో తెలియదు కాబట్టి, సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ డేటా ఇన్అడికేట్. చూసారా, హైట్లో ఏంటంటే మనకి ఈ ముగ్గురు మధ్య రిలేషన్ తెలియదు కాబట్టి అక్కడ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? డేటా ఈజ్ ఇన్అడికేట్. ఓకే, నౌ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. If they are arranging descending order of their ages, who will be in the fourth position? ఇది చాలా క్లియర్గా ఉంది డేటా. ఇక్కడ మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే అక్కడ మనకి ఫోర్త్ పొజిషన్ ఏంటి అది వాడు అడుగుతుంది క్వశ్చన్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్స్. ఇక్కడ మనకి థర్డ్ పొజిషన్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే రీనా అండ్ మోనికా విల్ ద సేమ్ ఏజ్ కాబట్టి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పొజిషన్? మస్ట్ బి కామిని. కామిని ఈస్ ద ఆన్సర్. Did you get the difference between first one and second one? ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వీళ్ళ మధ్య రిలేషన్ తెలియదు కాబట్టి కెనాట్ బి డిటర్మైన్ అన్నాం. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి కామిని క్లియర్గా తెలుసు కాబట్టి సో కామిని అంటున్నాం. నెక్స్ట్, టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, హూ ఈస్ ద ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద గ్రూప్? టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, హూ ఈస్ ద ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద గ్రూప్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇది మనకు తెలుస్తుంది. ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ అంటే ఏంటి అవ్వాలి? ఏజ్ వైజ్. ఏజ్ వైజ్ ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? దట్ ఈస్ నీలం అన్నట్టు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ నీలం. బట్ విచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ సూపర్ఫ్లూయస్? సూపర్ఫ్లూయస్ అంటే ఈజ్ నాట్ నెససరీ, అది అక్కడ తెలుసు. అంటే ఆ స్టేట్మెంట్లో హూ ఇస్ ద ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద గ్రూప్ అంటే నీలం ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద గ్రూప్ అని తెలియాలి అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు, అది వాడు అడుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో కామిని ఈజ్ ద నాస్ట్ యంగెస్ట్ పర్సన్, ఇది అవసరం ఉంటుందా? ఎందుకు ఇది అవసరం లేదు ఉండదంటే మనకి ఆల్రెడీ ఈ డేటా అంతా తెలుసు. ఈ డేటా అంతా తెలుసు మనకి. కామిని అండ్ పూజ వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ తెలియాలి. వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ తెలియడం కోసం మాత్రమే ఇక్కడ కామిని ఈజ్ నాట్ ద యంగెస్ట్ గ్రూప్ అంటున్నాం. ఒకవేళ వాళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ తెలిస్తే అది కూడా అవసరం లేదు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? స్టేట్మెంట్ 6. ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ 6 ఉంటే, స్టేట్మెంట్ 6 లేకపోతే అప్పుడు ఇంకేదైనా మనం ఆలోచించాలి. ఓకే, 1 2 3 ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 6. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కంపారిజన్ క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం మనకి 2 or 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే 2 డైమెన్షన్. ఒకటి హైట్ కంపేర్ చేస్తున్నాం, ఇంకోటి వెయిట్ కంపేర్ చేస్తున్నాం. ప్రీవియస్ కేసుకి వచ్చేసరికి ఏంటి, ఏం లేదు, సింపుల్ కాబట్టి అక్కడ మీకు ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆరతి ఈజ్ వాటర్ దెన్ సానియా. దిస్ ఇస్ ద వన్ డైమెన్షన్. ఆరతి ఈజ్ వాటర్ దెన్ సానియా. నెక్స్ట్, ఆరతి ఆర్ సానియా ఇంకేమన్నా చూడండి. కాశిష్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ సానియా. Sanya is younger than Mushkan. Gargi is the oldest or eldest, whatever it is. See. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఆర్డర్ తీసు 1 2 3 4 ఎంతమంది? ఆరతి, సానియా, ముస్కాన్ 3, కాశిష్ 4, 5. Who is the eldest? That is equal to Gargi. Leave it. ఇక్కడ చూడండి, ఆరతి ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ సానియా, ముస్కాన్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ ఆరతి బట్ యంగర్ దెన్ కాశిష్. ముస్కాన్ ఈజ్ elder than ఆరతి బట్ యంగర్ దెన్ కాశిష్. సానియా ఈజ్ యంగర్ దెన్ ముస్కాన్, అవసరమా? లేదు. గార్గి ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్, సరిపోయింది. కాశిష్ ఎల్డర్ దెన్ సానియా, ఈజ్ ఇట్ హౌస్ రిక్వైర్డ్? నో, అంత అయిపోయింది. కాశిష్, ముస్కాన్, ఆరతి అండ్ సానియా. వన్స్ అగైన్, వన్స్ ఇలాంటి పజిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి.
Aarti is older than Sanya, satisfied. Muskan is elder than Aarti, but younger than Kashish. Muskan is in between Kashish and Aarti, satisfied. Kashish is elder than Sanya, అవసరమే లేదు. Sanya is younger than Muskan, అవసరమే లేదు. కానీ ఇక్కడ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాం కానీ బట్ మనకి ఏంటంటే అందులోని మన డేటా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సూపర్ ఫ్లేస్ అని, అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. గార్గి ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్. హూ ఈజ్ ద యంగెస్ట్? ఆబ్వియస్లీ సాన్యా. రైట్. ఏజ్ వైజ్ హూ ఈజ్ ద మిడిల్? మిడిల్ ఎవరు? థర్డ్ ప్లేస్. హూ ఇస్ ద థర్డ్ ప్లేస్? దట్ ఈస్ ద ముస్కాన్. నెక్స్ట్, which of the given statement is superfluous can be dispensed with the while answering the above question? మనదాలు మీకు చెప్పాను, ఇది వెరీ డేంజరస్. ఇందులో మనకి ఏ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు. సాన్యా ఈజ్ యంగర్ దెన్ ముస్కాన్, ఇది అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ముస్కాన్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ ఆరతి అన్నాడు. ఆరతి ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ సాన్యా అన్నాడు. కాబట్టి సో మన ఈ రెండు స్టేట్మెంట్తోనే ఆరతి ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ సాన్యా, ముస్కాన్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ ఆరతి అండ్ బకర్ అండ్ యంగర్ దెన్ కాశిష్. కాశిష్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ సాన్యా, ఇది అవసరమా? ఇది కూడా అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ టూ స్టేట్మెంట్స్ అవసరం లేదు. ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి? 3 and 4. ఇక్కడ చూడండి, బోత్ 3 and 4 ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్. ఇలాంటి పజిల్ వస్తే మీకు 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఏంటంటే ఒకటి సూపర్ ఫ్లేస్, ఇది గ్యారంటీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 1 క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సూపర్ ఫ్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ అండి, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గోపాల్ ఈజ్ షార్టర్ దెన్ అశోక్ బట్ టాలర్ దెన్ కునాల్. గోపాల్ ఈజ్ షార్టర్ దెన్ అశోక్ బట్ టాలర్ దెన్ కునాల్. నవీన్ ఈజ్ షార్టర్ దెన్ కునాల్. Jayesh is taller than Naveen. Ashok is taller than Jayesh. ఇక్కడ చూడండి, Jayesh is taller than Naveen, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండొచ్చు. అశోక్ ఈజ్ taller than Jayesh, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండొచ్చు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య Jayesh. ఓవర్. ఇందులో హూ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ పర్సన్? అశోక్. హూ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ పర్సన్? నవీన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్ ఏంటి? గోపాల్ అని అవ్వచ్చు, జయేష్ అని అవ్వచ్చు. థర్డ్ పొజిషన్ గోపాల్ అని అవ్వచ్చు, జయేష్ అని అవ్వచ్చు. ఫోర్త్ పొజిషన్ కునాల్ అని అవ్వచ్చు, జయేష్ అని అవ్వచ్చు. ఓకే, సో వీళ్ళు ముగ్గురు మధ్యన ఏంటంటే మనకి కొంచెం అన్సర్టనిటీ ఉంది, దట్ ఈస్ అంబిగ్యూటీ అంటాం. ఓకే, ఈ 3 persons మధ్య మనకి సమ్ అంబిగ్యూటీ సిచ్యువేషన్, అన్సర్టనిటీ సిచ్యువేషన్ అలా ఉంచేయండి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని పజిల్ ఎలా ఉంటుంది. ఈ పజిల్ కూడా మనకి ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. హూ అమాంగ్ దమ్ ఈస్ ద టాలెస్ట్? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ అశోక్. విచ్ ఆర్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద అబౌవ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, సూపర్ ఫ్లేస్ అంటే మోర్ దెన్ ఇనఫ్, అవసరం లేదని. ఇక్కడ కూడా అంతే, విచ్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద అబౌవ్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ టు అబౌవ్ క్వశ్చన్ అంటే హూ అమాంగ్ ద టాలెస్ట్ అనేది తెలియాలి అంటే మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు, అది వాడు అడుగుతున్నాడు. చూడండి, గోపాల్ ఈజ్ షార్టర్ దెన్ అశోక్ బట్ టాలర్ దెన్ కునాల్, దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. నవీన్ ఈజ్ షార్టర్ దెన్ కునాల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ జయేష్ ఈజ్ టాలర్ దెన్ నవీన్. ఉండండి, అశోక్ ఈజ్ టాలర్ దెన్ జయేష్. ఈ స్టేట్మెంట్ మనకు అవసరమా? సపోజ్ థర్డ్ లేకుండా చేద్దాం, ఎలాగొస్తున్నావు మన. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? హూ అమాంగ్ దమ్ టాలెస్ట్. నేను థర్డ్ సెంటెన్స్ నేను స్కిప్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి, గోపాల్ ఈజ్ షార్టర్ దెన్ అశోక్ బట్ టాలర్ దెన్ కునాల్. నవీన్ ఈజ్ షార్టర్ దెన్ కునాల్. అశోక్ ఈజ్ టాలర్ దెన్ జయేష్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? హూ ఈజ్ ద టాలెస్ట్? హూ ఈజ్ ద టాలెస్ట్? ఇక ఏమైంది? హూ ఈజ్ ద టాలెస్ట్, దట్ ఈస్ అశోక్ అన్నాడు. ఇక మన థర్డ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తామా? లేదు. అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ అంబిగ్యూటీ ఉంది, కానీ వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే హూ ఈజ్ ద టాలెస్ట్ అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు. జయేష్ ఈజ్ టాలర్ దెన్ నవీన్, అది ఏ స్టేట్మెంట్ అమ్మా? అది
థర్డ్ స్టేట్మెంట్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక చూసారా పజిల్ చిన్నదే, ఆ కండిషన్స్ చూసారా, ఆ కండిషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. విచ్ ఈస్ సూపర్ ఫ్లోయిస్. అసలు పై క్వశ్చన్ రావడానికి ఏది అవసరం లేదు, అలా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకో పజిల్ కూడా చేశాను. అంటే మొత్తం 2-3 కాంబినేషన్స్ అనమాట. పర్ఫెక్ట్గా చాలా జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే ఒకసారి రిమైండ్ చేసి మళ్ళీ వినండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. రోహిత్, సునీత్, దీపక్, వికాష్, కనక్ అండ్ Manik, 1, 2, 3, 4, 5, 6 members were all born on the same day of the year, but each was born in a different year, different a single 6-year period, during a single 6-year period. ఇందులో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యారు? రోహిత్ ఈజ్ older than దీపక్, సంగీత్ ఈజ్ older than both వికాష్ and కనక్, మానిక్ ఈజ్ 2 years older than వికాష్. Rohit was born either 1962 or 1963. The oldest member in the group 1960. So 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965. మీరు అలాగే 1999 అయిపోయింది, 61 లేదు, మీరు 0, 1, 2, 3, 4, 5 రాసేసుకోండి. అంత 19 అని చెప్పి మాత్రం ఎగ్జామ్లో రాయొద్దు. ఇనీషియల్గా మాత్రం అది నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. నౌ Rohit is older than Deepak. Rohit is older than Deepak. Sunit is older than Vikash and Kanak. Sunit is older than Vikash and Kanak. Manik is 2 years older than Vikash. Ante? Okay. Manik is 2 years older than Vikash. Chodam. Rohit was born either 1962 or 1963. Tell it. The oldest person in the group 1960. Rohit was born in 1962 or 63. ఈ రెండిట్లో ఎవరికైనా రోహిత్, ఆ రెండిట్లో ఏదో తెలియదు. ఓకే. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద దీపక్? దీపక్ మస్ట్ బి 63 to 65. ఇక్కడ దీపక్ ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు. ఇంకా వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఈ 3లో ఎక్కడ మనకి దీపక్. 62 or 63 రోహిత్, 63 to 65 దీపక్, ఎందుకంటే రోహిత్ ఈజ్ ఎల్డర్ దాన్ దీపక్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ వీళ్ళ సంగతి ఏంటి మనకి ఇక్కడ? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మానిక్ అండ్ వికాస్, దట్ ఈక్వల్ 2 years. దట్ ఈస్ 2 years. నెక్స్ట్ వి డోంట్ నో ద రిలేషన్ among between Manik and Sunit. We don't know relation between Vikash and Kanak. But Sunit is older than Vikash. Sunit is older than Kanak. So ఇక్కడ ఇవన్నీ రిలేషన్స్ మనకు తెలియదు, అది ఉంచుతాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇఫ్ మానిక్ ఈజ్ ఓల్డెస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్, ఇఫ్ ద మానిక్ ఈజ్ ఓల్డెస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్, మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మానిక్ తీసుకుందాం 1960. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ మస్ట్ బి ట్రూ. ఇక్కడ మానిక్ అని తీసుకుంటే మానిక్కి వికాస్కి 2 years గ్యాప్ ఉంది. 1962 వికాస్ అయితే 1963 ఎవరు అవ్వాలి? దట్ ఈస్ ద రోహిత్ అన్నాడు. ఎందుకంటే రోహిత్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ either 1962 or 63. ఇట్లా మనకు తెలిసిన తర్వాత వికాస్ కంటే ఈ ఎస్ సునీత్ అనేవాళ్ళు పెద్ద కాబట్టి సునీత్ మస్ట్ బి ఇన్ ద 1961. ఇంకా మనకి ఏంటి, ముగ్గురు అయిపోయారు. ఇంకా ఓన్లీ ఎవరు? కే. వాట్ ఇస్ ద కే? కనక్ అండ్ దీపక్, వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. సో కనక్ అండ్ దీపక్ ఏంటి? దీపక్ మస్ట్ బి రైట్. దీపక్ మస్ట్ బి, దీపక్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ 63. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో దీపక్ ఆర్ కనక్. దీపక్ అని 64 అయితే కనక్ 65 అవ్వాలి. దీపక్ అని 65 అయితే కనక్ 64 అవ్వాలి. సో మనకు అది తెలియదు. ఇది ఆర్డర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ మానిక్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ దెన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ మస్ట్ బి ట్రూ. ఈ డేటా మనంతా కూడా అంబిగ్యూటీ డేటా.
మనకేంటో తెలియదు. కానీ క్వెషన్‌కి వచ్చేసరికి దాని లింక్ అంతా మారిపోతుంది. దీపక్ వాస్ బోర్న్ ఆన్ 1964 మనం చెప్పగలమా? చెప్పలేం. రోహిత్ వాస్ బోర్న్ ఆన్ 1962 ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? నో. ఎందుకంటే రోహిత్ ఏంటి 1963 అవ్వాలి. వికాస్ వాస్ బోర్న్ ఆన్ 1961 ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? నో. ఇక ఎవరు? సునీత్ 1961. సునీత్ వాస్ బోర్న్ ఆన్ 1961. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ డి. ఇలాంటి క్వెషన్ ఏంటంటే ఒకటే అడుగుతాడు. బట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ఏంటంటే క్లరికల్ కంటే పీఓస్ ప్రిలిమ్స్‌లో అడుగుతాడు. పీఓస్ ప్రిలిమ్స్‌లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్ అడుగుతాడు. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ వన్. అనిత, మహిమ, రాజన్, లత, దీప్తి ఆర్ 5 cousins. Anita is twice as old as Mahima. Rajan is half of the age of Mahima. Anita is half of the age of Deepthi. And Rajan is twice the age of Lata. ఇక్కడ చూడండి, షార్టెస్ట్, లాంగెస్ట్ అనేవి లేవు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఏంటి? అనిత, మహిమ, రాజన్, లత, దీప్తి. ఇప్పుడు టాలెస్ట్, షార్టెస్ట్ అనే దానికంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే మ్యాథమెటిక్స్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఇంక్లూడ్ చేశాడు. అనిత ఈజ్ ట్వైస్ ఓల్డ్ ఏజ్ మహిమ. రాజన్ ఈజ్ హాఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మహిమ. అనిత ఈజ్ హాఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ దీప్తి. ఇఫ్ రాజన్ ఈజ్ ట్వైస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లత. సపోజ్ లత 1 అనుకున్నారు అనుకోండి, రాజన్ ఏమవుతాడు? రాజన్ ఈజ్ ట్వైస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లత. సో లత 1 అయితే రాజన్ ఏంటి అవ్వాలి? దట్ ఈస్ 2 years అవ్వాలి. నెక్స్ట్ రాజన్ ఏంటి? రాజన్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ మహిమ. రాజన్ మహిమ ఏజ్ లో హాఫ్ అయితే మహిమ ఏజ్ రాజన్ కి 2 times ఉంటుందా? ఏమంటాడంటే రాజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/2. మరి m ఈక్వల్ టు 2r ఏనా? సో r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే m ఏంటవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 అన్నట్టు. రాజన్ ఏజ్ మహిమ ఏజ్ లో హాఫ్. మరి మహిమ ఏజ్ రాజన్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? 2 times అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ అనిత ఏజ్ ట్వైస్ ఓల్డ్ ఏజ్ మహిమ. మహిమ ఏజ్ 4 years అయితే అనిత ఏజ్ అంటే ట్వైస్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8. నౌ ఇంకా దీప్తి ఏంటి? అనిత ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ దీప్తి. అనిత దీప్తి ఏజ్ లో హాఫ్. మరి దీప్తి ఏజ్ అంటే అనిత ఏజ్ 2 times ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ 16. అయిపోయింది. దీన్ని బేస్ చేసుకుని సరిపోతుంది. నౌ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఇస్ ద యంగెస్ట్? వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వన్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నట్టు. సో హూ ఇస్ ద యంగెస్ట్? L. What is the L? That is Lata. Who is the eldest? Eldest and ever? That is the Deepthi. Anita is younger than. Anita 8 years ఉన్నది. ఎవరికంటే తక్కువ? దీప్తి ఒకటే కదా తక్కువ. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ దీప్తి. ఇఫ్ మహిమ ఈజ్ 16 years old, then what is the age of Lata? Just simple calculation ఇది. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. వాడు ఏమంటాడంటే ఇఫ్ మహిమ ఈజ్ 16 years old, వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లత? ఇక్కడ మహిమ 4 years అయితే లత ఏజ్ 1. మహిమ 16 years ఎలా వచ్చింది? మహిమ 16 years ఇంటూ 4 చేసాం. మరి లత ఏంటవుతుంది? ఇంటూ 4 అంటే ఏంటి? 4 years. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ వీడియోస్ చేసినప్పుడు అందులోని ఎలా చేయాలి, సింపుల్గా ఎలా చేయాలనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లత? దట్ ఈస్ 4 years. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. A black method has 5 iron articles A, B, C, D, and each having a different weight. ఇది కూడా సేమ్ ప్రీవియస్ కేసు లాగా ఉంది. చూడండి, A, B, C, D, and E. A twice as much as B. B weighs 4.5 times as much as C.
C weighs half as much as D. D weighs half as much as E. E weighs less than A but more than C. ఈ తర్వాత చూద్దాం. D weighs half as much as E అంటే మనం ఏం చేద్దామంటే అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఏజ్ 1 తీసుకుందాం. ఈ ఏజ్ అంటే 1 తీసుకుందాం. D weighs half as much as E. C weighs half as much as D. సో C ఏం చేద్దామంటే 1 తీసుకుందాం. C Dలో హాఫ్ అంటే D ఏంటి అవ్వాలి? Cకి 2 times అవ్వాలా? దట్ ఈక్వల్ 2. D weighs half as much as E. D 2 అంటే E 4 అవ్వాలా? ఇలా తీసుకున్నాక ప్రాబ్లం లేదు. అంటే గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ హాఫ్ అలాగే చేయొద్దు. ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కడ యూజ్ చేయొద్దండి. రేజింగ్లే కాదు క్వాంట్లో కూడా యూజ్ చేయొద్దు. అది ఎలాగంటే మనం చెప్దాం, డిస్కస్ చేద్దాం. B weighs 4.5 times as much as C. B 1 అయితే C 1 అయితే B ఏమవుతుంది? 4.5. A weighs twice as much as B. A weight ఎంత? That is equal to 9. Right? అయిపోయింది. E weighs less than A more than C. ఇది మనకు అవసరమా? అవసరం లేదు. కానీ ఇక్కడ సూపర్ ఫ్లూయస్ అనే కండిషన్స్ క్వశ్చన్స్ మనం చూసాం కదా, అలాంటి క్వశ్చన్ ఏమనంటే అప్పుడు మాత్రమే ఇది యూజ్ అవుతుంది. నౌ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ is the lightest weight? Lightest weight ఏంటండి? That is C, right? C. E is lighter in weight which of the following 2 articles? ఇక మీరు ఏవి తీసుకున్నా E is lighter అవుతుందా? చూడండి. E4 ఎవరికంటే తక్కువ? ఓన్లీ B, A and B కంటే తక్కువ, రైట్? A and B. E is heavier than which of the following 2 articles? E is heavier than E4 కదా, సో ఎవరికంటే ఎక్కువ? దట్ ఈస్ C and D. Which are the following articles heaviest in the weight? Obviously A. ఓకే, ఇక్కడ సూపర్ ఫ్లూయస్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈని బేస్ చేసుకొని ఈ ఎవరికంటే లెస్ వెయిట్, ఈ ఎవరికంటే ఎక్కువ వెయిట్ ఇచ్చాడు. బట్ ఈ టోటల్ స్టేట్మెంట్ అండి ఈజ్ టోటల్లీ నాట్ నెసరీ. ఎప్పుడు మనం ఈ కండిషన్ చేసినప్పుడు, అలా కాకుండా ఈ A ఈక్వల్ టు 2B, B ఈక్వల్ టు 4.5C అలా ఎప్పుడైనా చేస్తారంటే మాత్రం టోటల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. పజిల్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనం 1 minute చేస్తుంది, అక్కడ 3 minutes పడుతుంది. ఫాస్ట్గా చేయగలిగితే అంటే 2 minutes వేస్ట్. 2 minutesలో మనం ఎన్ని చేయొచ్చు? 4 క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ 2 minutesలో 4 marks రావాల్సింది ఈ 1 మార్కే వస్తుంది. సో మనకి ఏంటంటే కంపారిజన్ అనేది చూసుకోండి, బ్లైండ్గా మాత్రం ఫాలో అవ్వద్దు. ఓకే, రైట్. ABCDR 5 ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏజ్ అండ్ హైట్, ఏజ్ హైట్ ఈ రెండు చూడండి. B is older than E. B is older than E but not as tall as C. అంటే C is taller than B. C is younger than A and is taller than D and E. C is taller than D and E. C is younger than A. Okay, చూడండి, A and C. A is taller than D. A is taller than D but younger than E. ఇక చూడండి, ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చి ఇక పెట్టుదామా? A and C అని చెప్పి. ఎందుకంటే A is younger than E అన్నాడు, B is older than E and E is older than A, so A is older than C. D is elder than A. D is, ఇక్కడ చూడండి, A is taller than D but younger than E. D is elder than A. మళ్ళీ again D is elder than A but shortest in the group. D is the shortest in the group. ఇక్కడ చూడండి, ఏజ్ హైట్. అక్కడ ఆర్డర్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఆర్డర్ తీసుకునేటప్పుడు ఏంటవుతుందంటే
బి, ఈ, ఏ, సి, this is D, age. And next, D is the shortest in the group. Okay, ఇక్కడ ఏంటి అవ్వాలి మనకి? D అయిన తర్వాత ఈ రిలేషన్ మనకి ఎక్కడ కూడా తెలియదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి మనకి? C is taller than B అని తెలుసు. C is taller than B అని తెలుసు. నెక్స్ట్ అక్కడ ఈ పొజిషన్ అంటే తెలియదు. E is taller than D అని తెలుసు. బట్ వీళ్ళ ఇద్దరు పొజిషన్స్కిను వీడికి మనకి లింక్ తెలియదు. అండ్ ఏ ఈజ్ టాలర్ దాన్ డి, ఇది మనకు తెలిసింది. కంప్లీట్ అంబిగ్యూటీ సిచ్యువేషన్. నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్? సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ బి. హూ ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్ పేస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఓల్డర్ దెన్ డి? డి కంటే ఎవరు ఓల్డెస్ట్ పర్సన్? యంగెస్ట్ పర్సన్ అంటే ఏ అండ్ సి అని రాయగలం. ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ అంటే ఏం రాయగలం? ఇక్కడ ఏమంటాడంటే డి ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ ఏ, అది తెలుసు. మరి ఈకి ఏకి ఎక్కడే రిలేషన్ ఉందా? బి ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ ఈ బట్ నాట్ యాజ్. నెక్స్ట్ సి ఈజ్ యంగర్ దెన్ ఏ అండ్ టాలర్ దెన్ డి అండ్ ఈ. ఏ ఈజ్ టాలర్ దెన్ డి బట్ యంగర్ దెన్ ఈ. ఏ ఈజ్ యంగర్ దెన్ ఈ. డి ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ ఏ బట్. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఓల్డర్ దెన్ డి? ఇక్కడ మనం ఏమని చేయగలం? మనం ఓల్డర్ దెన్ డి అంటే బిఈ అయితే అవ్వాలి. కానీ ఈకి డికి రిలేషన్ తెలుసా మనకి? ఏజ్లో తెలియదు. పోనీ బికి డికి తెలుసా? తెలియదు. సో ఇక్కడ బిఈ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. బిఏ ఇస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్. బిసి ఇస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్. ఈఏ ఇస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్. ఉన్న వాటిలో ఉండి మన బిఈ. బట్ ఇక్కడ కాంట్ సే అనే ఆప్షన్ ఉంటే కాంట్ సే ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. కాంట్ సే ఉంటే కాంట్ సే ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ డేటా మనకు తెలియదు కాబట్టి. ఎగ్జాక్ట్ డేటా తెలియదు కాబట్టి. ఓకేనా? బట్ ఉన్న వాటిలో ఏంటంటే బెస్ట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ బిఈ. కాంట్ సే కెనాట్ బి డిటర్మైన్, డేటా ఇన్అడిక్వేట్ ఉంటే మాత్రం అదే మనం ఆన్సర్ తీసుకుంటాం. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎనదర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ టాలర్ దెన్ సి, ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చాడు. ఎఫ్ ఈజ్ ఎనదర్ పర్సన్ హూ ఇస్ టాలర్ దెన్ సి. ఇక్కడ చూద్దాం. ఎఫ్ ఈజ్ ఎనదర్ పర్సన్ హూ టాలర్ దెన్ సి. ఇక రిమైనింగ్ తీసేద్దాము. రైట్. F is another person taller than C. How many of them will be between F and E according to their height? F అనేవాడు C కంటే ఎక్స్ట్రా టాలెస్ట్ పర్సన్ అయితే ఈకి ఎఫ్కి మధ్యన ఎంతమంది ఉన్నారు అది వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఇందులో ఈ ఎక్కడున్నారండి? మనకు తెలుసా? తెలియదు. ఇక్కడ ఇది ఇచ్చింది ఏంటంటే సి ఈజ్ యంగర్ దాన్ ఏ ఈజ్ టాలర్ దెన్ డి అండ్ ఈ అని తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ బి మనకు తెలుసా? యాజ్ పర్ టాలెస్ట్ బి ఈజ్ ఓల్డర్ దెన్ ఈ బట్ నాట్ యాజ్ టాల్ యాజ్ సి. బి ఈజ్ మనకి ఈకి ఈ ఎక్కడైనా మనం టచ్ అవుతుంది, ఎక్కడైనా సరే. ఏ ఈజ్ టాలర్ దెన్ డి బట్ యంగర్ దెన్ ఈ. ఇక్కడ ఏజ్లో ఉంది కానీ హైట్లో లేదు. సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఏముంది మనకి? నన్, 1, 2, 3, నన్ ఆఫ్ దిస్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సపోజ్ కాంట్ సేక్ అని ఉంటే కాంట్ సే ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. బట్ కాంట్ సే ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఇంక ఎక్కడ తీసుకుంటారు? ఇక్కడ చూడండి. ఈ అనే పర్సన్ సి ఈజ్ యంగర్ దెన్ టాలర్ దెన్ డి అండ్ ఈ. సి ఈజ్ డి అండ్ ఈ. ఈ పర్సన్ ఏమవుతారు అంటే ఈ సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నారంటే 1 పర్సన్ అవుతారు. ఓకే, మరి డికి ఈకి మధ్య రిలేషన్ అని తెలుసా? ఇక్కడ డి ఈజ్ ద, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డి అనేది మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ 1, 2, 3. ఇక్కడ అంటే దిస్ ఇస్ ఏ కదా. యా, ఏకి ఈకి ఒక రిలేషన్ తెలియదు. బట్ ఇక్కడేంటి మనకి
బికి ఈకి రిలేషన్ తెలుసు, బికి ఈకి కూడా రిలేషన్ తెలియదు. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ 1 అనేది పక్కాగా తెలుసు కాబట్టి ఆప్షన్ 1. మిగతా మనకు తెలియదు. ఆన్సర్ కాంట్ సే ఉంటే మాత్రం కాంట్ సే ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ సెలక్షన్ ఈస్ టు బి మేడ్ అమాంగ్ దమ్, హూ వుడ్ బి ద రిలేటివ్లీ ఓల్డర్ అండ్ ఆల్సో టాలర్, హూ అమాంగ్ దమ్ షుడ్ బి చూసన్. ఇక మరి ఎఫ్ను మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. మనకి ఏంటి కావాలి? ఓల్డెస్ట్ అండ్ టాలెస్ట్ రెండు కావాలి. ఓల్డెస్ట్ బి, ఈ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్. ఇక్కడ మనకి ఈకి బికి రిలేషన్ మనకి తెలియదు. ఏ అవుతుందా? ఏ మనకు తెలియదు. డి అస్సలు మనం కన్సిడర్ చేయక్కర్లే. ఇక్కడ సపోజ్ 1, 2, 4, 5 వేసాం అనుకోండి. సో సపోజ్ డి కూడా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇది మనకి 1, 2, దిస్ ఇస్ ద 5 అంటే లీస్ట్. ఇక్కడ మనకి ఈ అనేది తెలియదు మనకి. ఇక్కడ సపోజ్ దిస్ ఇస్ 4 అండ్ దిస్ ఇస్ 3 వేశారనుకోండి. లెట్ us కన్సిడర్ 2, 3 టైమ్స్ అంటే మనకి లీస్ట్ కావాలి. బి ఏంటవుతుంది మనకి 1 into 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. అంటే ఇక్కడ 5 అనేది మనకు లార్జెస్ట్. కానీ మనకు కావాల్సింది అప్పుడు ఏంటవుతుంది? ఇఫ్ యూ సెలక్షన్ టు బి మేడ్ అమాంగ్ దమ్, హూ విల్ బి రిలేటివ్లీ ఓల్డర్ అండ్ ఆల్సో టాలర్. లీస్ట్ వచ్చేసరికి అక్కడ మనకి ఏంటంటే బి. బి ద టాలెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్, సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ పొజిషన్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ మస్ట్ బి బి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే మాత్రం మనకి 2 క్వశ్చన్స్ గ్యారెంటీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్స్ ఉన్నది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. X is older than L. X is older than L. M and N are equal age. Z is youngest. Y is younger than N. Y is older than X. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ చూసుకోండి. M, N, Y, X, L, Z. This is the order. M and N equal age. Z is the youngest. X is older than L. Y is younger than N. Yes, Y is older than X. It's a very simple, but questions are different. Which two of the above statements indicate Y is older than L? ఇక్కడ మనకి Y is older than L. అక్కడ లింక్ చూడండి. Y ఎక్కడ ఉన్నది? దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. L దిస్ వన్. ఈ మూడిట్లో మనం ఏమైనా చేయగలం. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? Y is older than L, అది కావాలి. ఈ మూడు తీసుకున్నారంటే X is older than L, Y is older than X. మన Y is older than L అని చెప్తాను. Y younger than N అనేది మనకు అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే Y is older than L అనే ఆన్సర్ కావాలి అంటే ఏ స్టేట్మెంట్స్ కావాలి అంటే మనం ఈ స్టేట్మెంట్ మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ 1 and 5. చూసారా కంపారిజన్? దిస్ ఇస్ ద ఎనదర్ లెవెల్ అనమాట. మన ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మాత్రమే కాదు, అందులో ఏ స్టేట్మెంట్స్ అవసరం, ఏ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు. అంటే సూపర్ ఫ్లోయిస్ అంటే నాట్ నెసరీ అన్న సూపర్ ఫ్లోయిస్ అన్న ఒకటే. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? విచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇండికేట్ దట్ n is older than z? ఇప్పుడు n లింక్ ఎక్కడ ఉంది? n. z లింక్ ఎక్కడ ఉంది? ఎస్. అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇండికేట్ n is older than z? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే z is the youngest అని చెప్పి అంటున్నాడు. z is the youngest అంటే మిగతా స్టేట్మెంట్స్ మనకైనా అవసరమా? లేదు కదా. సో ఇది అవసరమే కదా. ఇంకా మనకి ఇంకా కావాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ థర్డ్ స్టేట్మెంట్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 3 ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ go to the third one.
What is the third one? Which statement is or not required to prove that L is younger than M? మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు ఏంటి కావాలని అడిగాడు, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏది అవసరం లేదు అని అడుగుతున్నాడు. వి స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అన్న, సూపర్ ఫ్లోయిస్ అన్న, లేకపోతే నాట్ నెసరీ అన్న, మూడు ఒకటే. ఎల్ ఈజ్ యంగర్ దాన్ ఎం. ఎల్ ఈజ్ యంగర్ దాన్ ఎం. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ ఎల్, ఎం అండ్ ఎన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈజ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంకి ఎక్స్కి ఏదైనా ఉందా? వై ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ ఎక్స్. Y is older than X is older than N, and next Y is younger than N, and M and N are equal age. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే Z is the youngest అనేది అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ ద సూపర్ఫ్లూయస్. మిగతా 4 స్టేట్మెంట్స్ మనకి కంపల్సరీ కావాలి. సో మనకి ఏంటి కావాలి? మనకి థర్డ్ ఓన్లీ, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్స్. మిగతా అన్ని కంపల్సరీ కావాలి. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎల్ ఈజ్ యంగర్ దాన్ ఎం అనేది ఈ 5 స్టేట్మెంట్స్ లో ఎక్సెప్ట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఆప్షన్ ఏ. విచ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రూవ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ యంగర్ దాన్ ఎం? ఎక్స్ ఈజ్ యంగర్ దాన్ ఎం. నౌ చూడండి, సో రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? X is younger than M. Which set of these statements proves that X is younger than M? మనకి X is younger than M అనేది ఎప్పుడు కావాలి? M and N are equal age. నెక్స్ట్ Y is younger than L. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏ స్టేట్మెంట్ X is younger than M అని చెప్పేసి అంటాడు. Y is ఇక్కడ M and N are equal age, Y is younger than N and Y is older than X. అంటే ఇది కావాలి, Y is younger than N కావాలి. నెక్స్ట్ M and N are equal age కావాలి. మనకి అవసరం లేదేంటి? X is older than L, ఇది కావాలా? అవసరం లేదు. Z is the youngest కావాలా? అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏ స్టేట్మెంట్స్ కావాలి? సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఫిఫ్త్ స్టేట్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పజిల్. ఇక మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే నా వీడియోస్ అన్నింటిలో కూడా పజిల్స్ కూడా సాగ్రిగేట్ చేశాను. పజిల్స్ కంపారిజన్ చేస్తున్నాం, పజిల్స్ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాం, పజిల్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం, బ్లడ్ రిలేషన్స్లో పజిల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పజిల్స్లో మిస్సినెస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ కండిషనల్ పజిల్స్ కూడా ఇంకో వీడియో ఉంటుంది. సో మీరు అన్ని వీడియోస్ని 1 by 1 మీరు కానీ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేశారంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ lot of knowledge అండి. Okay, that's all for in this video. We'll meet again in the next video. Thank you one and all.